So unapata in other awards that they na celebrate the mainstream artists, before huyo artist atoke, people believe lazima kukuwe na mwingine amekuja atoe hit song ifikishe sijui million views ndio replace. So you find those awards, they are the same faces. Wapenzi watazamaji, leo tuko pale Fema Awards na ukitazama hapa tunaye ambaye si mwingine ila the CEO, the manager, the founder, everything. Tuko naye hapa ndani ya nyumba na tunataka kupiga story moja kwa moja, tuweze tuambie mbona tuko leo Fema Awards. Na hapo awali kidogo kumekuwa na Golden Award pia, na pia atazidi kutueleza mengi zaidi, na kisha atueleze mbona leo hii kuna wasanii tofauti hapa ndani ya nyumba, si jinsi ambavyo tumewazoea pale nje. Hebu tuambie uko aje kwanza, jina yako kamili? Niko fiti kabisa. Jina langu Nix Mwangi, well known as Nix the President. It is my honor, nimefurahi sana that umekuja na that tuna celebrate artists. When umesema artist hata amjazoea. Yes, these are special group of artists. We are calling them the new breed of fresh artists. When you say they are consistent, connected, and these are the next sound of the gospel music. These are the next faces of the gospel music, and then already washaanza kuwa, sababu we can see in some other categories by the time wasanii walikuwa wanaingia Fema Awards submitting, when you visit their social media, we visit their YouTube, ni watu wako na following, watu wako na views, wako na amazing content, quality content, lakini ni vile I think their star yao bado haijakuwa imemulikwa, and that is the whole concept of Fema Awards, ya kumulika hiyo star yenyewe. Watu wengine hawezi iona kwa events, hawapati hizo opportunities kwa mainstream events, hawapati opportunity kwa mainstream media. We are creating a platform and a community of people who are coming up to fill the gaps in the industry. Hiyo swali nimeuliza kwa sababu kuna awards mingi ambazo zimekuwa zikifanyika, and I think this is a bit unique. See a bit, it's a unique one. Without God. Because nimeona wasanii wengi nilikuwa napatana nao hapa na pale, lakini hawako wanatambulika. Wewe imebidi umewatambua. Nini unaona kando kidogo kwa hizo zingine? Kuna watu wanatambulika, unapata the same wasanii wako the same pale, the same next time. You tell us. Actually, what I can say, one thing that is encouraging with Fema Awards ni sababu being a new artist is a calling yenye mse bado hajui what the future holds, na unapata msanii fresh ama huyo ako hapo level ya kuwa new ama upcoming artist anakuwa na special grace ya kujituma even more than our wasanii wengine wakubwa. So unapata in other awards that they na celebrate the mainstream artists, before huyo artist atoke, people believe lazima kukuwe na mwingine amekuja atoe hit song ifikishe sijui million views ndio replace. So you find those awards, they are the same faces you see there, the same sound you listen to in those awards, but when you come to Fema Awards next year, the people you interviewed leo, the winners, will not be the same. We'll have new winners. Hawa sasa watakuwa wamekuja kwa hii award kukuja kupresent even awards. So it's something that is sustainable, but still we are working with them. Ni siku award tu pia kuwa celebrate. So ndio maana kwambia for Fema Awards ni unique sababu tutawalk na wao miaka na miaka, lakini siku award the same people, awarding different people, but working na pia wenye waliwin na pia hamtawaona tena tuko award, lakini tutatembea na wao. Yes. Kabla nipe mwenzangu pale, tumekuwa Golden Awards. Hebu tuambie uko na uhusiano gani na Golden? To still the CEO pale. Tuambie kuliendaje Golden ikatokelezea pale. Now the Golden Awards, the Golden Honor Awards. Actually now hiyo ndio imebadhiwa from Fema Awards. Fema Awards is the big umbrella, even the Golden Honor. Now Golden Honor, we have artists wenye tumekuwa wakiwin in Fema Awards. You know, by the grace of God, wamna win award at Fema Awards. The next year, the next minute, the following 2 years, they become not as upcoming, but still hawajafika mainstream. So we want to honor their consistency. So for Golden Honor, inakuangania honor, not necessarily even to reward them, ya ku appreciate that they are still consistent. After winning, they didn't go down. After winning, hawakuingiwa na maringo wakafanya kitu yote. So we are honoring consistency. So Fema Awards, being the founder, so also the co-founder of the Golden Honor. Yes. Na hiyo pia ni ya kucelebrate artists wenye wanawin in Fema Awards. Yes. Wow. Ukasema pia tukio pale. Wasanii ambao mnawachukua, chukua zawadi. Bado mnawafuatilia. Hebu tuambie mnawafuatilia kwa njia gani, kwa sababu wengine wao ukipatana na wao wanasema nilichaguliwa, ukijaribu kumuuliza unafuatiliwa na mna njia gani?
wanabaki wamedua hapa? Oh, for the last 1 year, like I remember, kuna winners 9, I would say specific number. There was 9 artists when they won at Fema Awards, and we worked with them in through the journey of producing an EP. 9 artists together in a collaboration. It was a full partnership with Hewani Records. We worked with the artists in the producing their EP songs 5 each. Now after producing the audio, now when hawajaweza kutoa video, still up to now we are working with other partners wenye wanaweza saidia. We work with them tuwafanyie videos, and more so even networking them to media people, the media presenters, the media DJs, because these people unapata they are winners but they don't have those necessary contacts, or rather they don't know which door to knock ili wapate hiyo interview, ili wapate hiyo airplay. But Fema now imeact also as a bridge. Wow. So hiyo kutembea nao ni pia kuwaonyesha this is how even you package yourself, and that's how the manual, the book Beyond Music that I wrote, and iko na a lot of inspiration from Fema artists that tunawalk na wao tukiwaambia how to maneuver in the journey of music as gospel artists and also as budding artists. Wow. So pia kuwa tuna engage na wao kwa forums na books imekuwa ikisaidia sana. Tunaona wana up game yao in terms of branding, profiling, and even how they market their music and their brand. Back to you. What makes Fema Awards unique? Yes. Ni nini inafanya Fema Awards isiwe unique? Right, amazing. Fema Awards, it is the only, I would say the only award that appreciates, number one, when it comes to celebrating and awarding, we award number 1, number 2, and number 3. In most cases you feel award mtu anaendanga hata hajui kama hata nilikuwa nimekaribia kuwa number 1, hajui sababu hajui mahali yako. People nikaa venye unasikianga ukienda mahali mwenye amekuwa number 1, number 3 hata hajulikanangi, but here we give that emphasis also to encourage you number 3 that award ikiisha you still had a chance, uko na chance nyingine. Ni vile kama venye tumefunzwa na Bishop, hata kwa class hakunanga number 1 wote, class yote haiwezi kuwa number 1, but we also want to work with them, encourage them. That is number 1 about awarding. Number 2, that is hiyo tumesema ya mentorship, kutembea na wasanii. In other awards you will find after 1 edition wamenyamaza, wamevanish, wanangoja the next edition. But Fema Awards, like now you see now Golden Honor is a follow-up event, a follow-up platform winners wenye tumekuwa na. So ni kumaanisha hawa wako wamepatikana hapa Golden Awards. Yes. Wataenda kwa Golden Awards. Yes. For recognize the same people. Yes. This is specifically I would mention names. You remember we had an awards like Groove Awards. Groove Awards were for the top tier artists. Fema is for the new artists. Now hapa katikati huyu msanii ameshinda Fema haja jump directly to kuwa mainstream ama kwa ule main artist sasa anaitwa events. So na hata rudi Fema sababu pia si upcoming tena. So hii ni platform ya kuambia we still tunaona kazi yenye mnafanya bado tunawa celebrate. Wow. So that is one 2 uniqueness. Then the number 3 of them all ni sababu Fema venye tulikuwa tunasema as much as our theme is devolving, we started devolving kitambo. Tumekuwa inclusivity ya Fema ni kama you could interview people hapa randomly, unaweza pata I think only 40% ndio Nairobians. The rest are from different regions. Kuna watu leo wametoka coast, kuna watu wametoka northeastern, kuna watu wametoka South Sudan, wametoka Uganda, wametoka Tanzania, na wengine wametoka Burundi na Rwanda. East Africa, Sania ametoka sijui inaitwaje Belves du watch. Jina fulani hapo Belves. So you see inclusivity ya Fema hiyo ndio pia inafanya ikuwe unique. Even at the level of submission tunaambia mtu tunataka before hata tuku shortlist, the academy inakuanga ikiuliza tuambie una represent region gani, either is Kenya, sema county gani, sema your nearby town, so that isikue blindly that tutakuja tu award watu wa Nairobi pekee. Sure. Ama tu shortlist at nominations imejaa watu wa region moja. So that is one thing that we put emphasis on, that we want to include the whole nation. So tusemange ati fresh artist wa Nairobi wako na award fulani inaitwa Fema. This is an award for the whole country na iko na representation from all corners of this country. Yes. Kuna awards mingi zimekuja na zikakufa statistics. So kuna hakikisha kwamba Fema Awards ime-maintain its. Yes. I think the first thing is integrity and transparency. That is the one thing that every artist that amepitia Fema they can attest. And you in the industry you will tell if a person or a nominee or a winner felt cheated,
hata we participate kwa award. Okay. Ama atakuwa kiona award fulani anaohepa anasema hai manzi sitaki hiyo. But for Fema we have maintained our integrity and transparency in a way that even artists they even if they try to call, they never reach any of ati voting zinaendaje, because we have seen awards, people getting to know how things are being voted. Fema has remained to be system, the system iko integral na bado iko private na bado is trustable, that leo ndio watu wanajua washindi ni nani na bado hakuna mtu ana complain ati hiyo nilikuwa nadhani ni mimi nimeshinda, because also we are nurturing, we want to encourage the spirit of also celebrating others. Unajua kuna mtu anaweza pia kosa kushinda afeel wivu kwa mtu mwingine, but at Fema we have seen love and support among artists, among nominees, na sababu moja ni sababu hata huyo mwenye amekuwa number 4 ama number 3 asha acknowledge sawa, leo ni wewe umeshinda, next time ni mimi. They don't feel cheated. I think that is one thing I would say, the major thing that the awards sitasema awards fulani ama nini, but the awards industry imekuwa haijaweza kufika mahali inafaa kwa sababu kuna watu hawatrust awards. The reason hata ameuliza ukiangalia back then kumekuwa hiyo transparency about that. Unapata kuna watu wanalipana ndio waeko kwa category fulani na fulani. Labda umeshuhudia kama hiyo. Okay, hata wewe labda umeshuhudia mtu anataka from the academy, I would say the truth. From the academy we have instances zenye watu wanataka kulipa. Yes, artists they are willing. You know, one thing is about Fema, and we thank God for that. It is by God's grace we have given the Fema Awards the value that it deserves. That a person feels hii award naitaka is because you have built that value. So mse akifeel hii award iko level fulani, they would sacrifice anything for them to get that award. But we thank God even for the team that tumekuwa nayo, wamekuwa wase discipline na wase, because they report, they say na kuna mtu amepiga alikuwa anataka kujua lipa alone atakushinda, even being nominated anataka kulipa. But we just tell them wewe tuma, ukipita ujue umepita clean. Ukishinda usikipana do ushinde, unaambiwa weka na pesa yako ili ukishinda. Na unapata we had instances, because ninapeangwa hizo reports because I'm not sikuangi engaged na the system, but napeangwa reports naambiwa kuna mtu ule mwenye alikuwa willing sijui kufanya nini ama nini, kumbe ni yeye amewin eventually. You see, if we encourage them to give money, huyo msanii hangekuwa na pride that they won, but because they won they know nani vile nilikuwa winning kufanya kitu kama hiyo, lakini kumbe nilishinda. They accept it with a lot of happiness, with a lot of wamefurahia that wamewin straight and genuine. Yes. Wow. So you being a product of Fema Awards, so no, if you come a place you feel like I'm giving up, I can't keep on moving, no, if you have. Yeah, I would say mara mingi. And more so I would say the biggest thing that causes that feeling ni kufeel we are doing the right thing, but people are not understanding the sacrifice that we are making. People are taking it for granted, rather they say sini awards tu, si kuna voting watu wanalipa, so in your 10 bob, so wase wako na ya kufanya hata events. The budget of putting up this event is even much more than what is being generated even by the people who are voting. But now hapo the place nasema watu hata even the academy watu wanafeel inaweza kuwa inakuwa discouraged is when we approach partners and sponsors, then they don't, yani sisi vision yenye tuko nayo na hata hati yenye tumeiweka, mnaenda mnaketi kwa meza mnaexplainia, wanasema ni kali sana, but poleni hatuwezi saidia for this time. So it is that's when unafika kama mahali ama tu kwa nini nimekuwa ni mimi nikuwe nalipa hii price, but because also is a calling, I'm a gospel DJ and I understand even by kuwa mahali niko, I understand the so I feel every upcoming artist. So ndio maana tunakufa na hii vision hadi mwisho, hadi siku yenye tunasema ilijipa ikajipa, maybe ni wasanii sasa hawataki award lakini iko haya. Basi tukimalizia, kwa sababu naona unaitwa pale, Fema Awards imekuwepo, itakuwepo na bado tutaendelea. Labda utuambie tukimalizia tutawapata wapi social media, lakini kabla utuambie social media na kila kitu, wewe mwenyewe una benefit aje? Huwezi kuwa tu umeka hapa tu hivi. Me, I would say wherever your heart is, God is there, and wherever God is there, there is resources, there is provision. Mimi nasema, I think since I started Fema Awards, indirectly I have gained so much more. Even I attribute growth yangu as an individual, as Nix the president, as DJ Nix, to
Fema Awards sababu nimepata recognition zingine. Kuna clients mimi kama DJ nimepata sababu they attended Fema Awards. You see, directly or indirectly, me I would say Fema Awards hata ikuje isilete returns in terms of monetary. We know, me personally, I know the value I'm creating. Wow. And also see founders wengi wako in Kenya. Well, so also the privilege of being the founder is satisfying to me. It's fulfillment itself. Hata kama kuna mtu atakuja seme, kuna sponsor ataikuja seme, we want to put money here and we want to pay the team, you have been doing good amazing work, we will appreciate it. Na sababu haijafika hapo bado, tunashukuru Mungu pia kwa ile kidogo. Tunasonga. Haya basi, kwa sababu ya muda. Yes. Yeah, basically your book now say with one paragraph, it is what every budding artist needs to maneuver in this industry as a fresh artist, to know the barriers, the success barriers in music, na number 2 in music business. Nini ya kutaka kujua muziki iko aje na muziki unaweza make do aje na muziki. Iko about profiling, branding, marketing, distribution na a lot of even self-image and self-positioning. So it's in all-round book yenye every creative, wacha hata msanii. Hii book hata mtu mwenye ni event organizer ama media person akisoma inakuwa best for them. Yes. Fema Awards kila pahali? Yes, at Fema Awards kila mahali on all social media platforms. Na YouTube sana mkienda pale, we want from since kuanzia 2024 na kuendelea. Hii mwaka tutafanya amazing content pale. Also to encourage artists. Wasikujange tu kuona ati kulikuwa na awards gani, wacha wapate something that will be them. And also tutakuwa tukifanya nini ya ebook, tuna dissect ebook chapter by chapter on our social media. Tunashukuru sana kwa sababu ya muda. Blessing anaitwa. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Anaitwa